کی بنا شد بخونه قرآن و آیا حاج کازه گفتید بشون. سوره و شمس صفحه 595. سوره الشمس page 595. page 595. حاج آقا حامد بفهم. سوره شمس page 595. 595. صلوا على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل. نعم المولى و نعم النصیر. الصلاة والسلام على سيدنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. For some sessions, maybe 3 or 4 sessions, we have been discussing the tafsir of ayah 7, ayah 8, ayah 9 and 10. In these 4 ayat, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about nafs, human soul, nafs insan. In ayah 7, Allah says, and by the soul and he who perfected it, then inspired it to understand what is wrong and what is right for it. Indeed, he succeeds who purifies it, and indeed he fails who corrupts it.
I said that we can say the main topic and central theme in this chapter is nafs insan, human soul. And there are many discussions about this topic, and some claims that one of the most important discussion in philosophy, Islamic philosophy and Islamic theology, kalam, and also in the Holy Quran, is the discussion about nafs. There are many debates, there are many arguments, there are many talks about nafs, the nature of nafs, what is nafs, the origination of nafs, the origination of human soul, and also the function of nafs. So far we have said that in the Holy Quran, hundreds of ayat are talking about nafs. Hundreds of ayat and verses. These 4 ayat is just a sample, example that Allah subhanahu wa ta'ala is talking about nafs. And also among philosophers, especially Muslim philosophers, there is a debate and discussion whether nafs is mujarrad, immaterial or material. آیا مجرد است نفس یا مادی است؟ Because we know that in Islam, in the Holy Quran, it says that insan is a combination of both body and soul. انسان مجموعه است از بدن و نفس. Body and soul. In Western philosophy, they call this dualism. The theory of dualism, du'iyati. From Descartes until now, those who are following this theory, they say insan is a combination of both body and soul. Body is physical, it's clear. But soul, some philosophers say soul is not physical, is metaphysical, is immaterial. But some other philosophers say no, soul is like body, it's also physical. In Islam, there is a big discussion whether soul exists before coming to this world or not. It's a big discussion. Our soul, our ruh, our spirit exists before our body, or it comes after our existence and our creation. Some philosophers like Ibn Sina, for example, he says that all arwah, all souls are existent, are present even before coming to this world. الارواح جنود مجنده. ارواح قبل از آمدن به این عالم موجودن. They are existing in another world. When Allah subhanahu wa ta'ala wants to create a person, a human being, one of those souls and those nafs comes and join the body in Rahim. So we have the combination of both ruh or nafs and badan and this body. And we have insan. But some other philosophers like Mullah Sadra, he says no, nafs and soul does not exist before body. His creation and his existence is exactly at the time of creation of body. They are created together at the same time. When Allah subhanahu wa ta'ala says وَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ,
In the Holy Quran, Allah subhanahu wa ta'ala is talking about the levels and the stages of creation of human being. He says, مزقة, علقة, this and that. And finally he says, وَخَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Mullah Sadra says this خَلَقْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ means at this time, soul and nafs and ruh is created. So the creation of nafs and body, the creation of nafs and physical body will be together at the same time. Then when they come to this dunya, this combination comes to this dunya, each one has its own development. Body will be developed in this dunya, and also soul will be developed in this dunya together, both. So our nafs and our ruh is able to be developed to the extent that it becomes immaterial. So in the very beginning, soul is material, but at the end it will be immaterial. And this sentence, this phrase is very famous from Mullah Sadra. He says, النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. این هم از اون جملاتی که باید تفسیر کرد. غزله ها رو باید تفسیر کرد، اینا رو باید تفسیر کرد، و الا خیلی متوجه یعنی این چیه. النفس جسمانیة الحدوث روحانیة البقاء. This is one part of his doctrine, his hikmah. Because Mullah Sadra has his own special doctrine. اون حکمت متعالیه رو پایگذاری کرد. خیلی هم مهمه. His wisdom, his hikmah is very important. There are some principles, there are some elements in his hikmah. One element is حرکت جوهریه, substantial movement or motion. One part of his doctrine and one principle of his doctrine is isalatul wujud. One of them is this: النفس جسمانية الحدوث روحانية البقاء. Nafs, human soul, bodily is created. So it means that in the very beginning it was bodily, it was physical. Nafs, our soul, our ruh is physical, because it has been created by badan, by the body, at the same time, together. So its hudus means its creation is physical, jismani, physical. But later on, it is able, nafs is able to be developed and becomes immaterial, metaphysical. خب نفس اولش مجرد مادیه، اما بعد میشه چی؟ میشه مجرد. So according to this philosophy, our soul should be developed, should be elevated. By whom? Who is able and whose job is to elevate and develop his nafs, his soul? Ourselves, nobody else. Every person is in charge of that. ما خودمون هستیم که باید این نفس رو رشد بدیم، توسعه بدیم، ببریم جلو. But before that, okay, the main question here is this: how can we develop our soul? What type of factors are important and are available to develop our soul? چه عواملی به ما میتونه کمک کنه تا ما نفسمون رو توسعه بدیم؟ This is a question that inshallah I'm going to answer.
But before that, I have some very important issue, important principles that we have to know before answering that question. First, we have to know that both body and nafs, body and soul are able to be developed. هر دو رشد میکنن. Development is for both. If one person, one human being wants to be a perfect human being, he or she should be developed in both. هم در بدن هم در نفس. این نکته اول. هر دو باید رشد کنند. هر دو باید برند جلو، توسعه پیدا کنند، نه یکیش. Number one. Second, but in this development, to achieve the highest level of humanity and insaniyah and perfection, the main role would be for nafs, for soul. چون انسانیت ما به نفسمونه، نه به بدنمون. درست بدن هم باید رشد کنه. But finally, it is the job and responsibility of soul that can reach that level, the level of the highest level of insaniya and humanity. So this is the second point. The third point, insan, human being, should do that by his choice. He has to choose, he has to do that. Nobody else. The development of my body and my soul is in my hand. And it is my job. I have to do that. Even Rasulullah, even A'imma, even somebody else. No, it is my job. I have to choose. I have to decide. من باید تصمیم بگیرم که آیا نفسمو میخوام تعالی بدم یا نه. If I decide, okay, I can start and do something. If I don't decide, nobody else can force me. کسی نمیتونه منو مجبور کنه. هیچ کس نمیتونه. So, to perform the way of perfection is in my hand. To do anything to perfect my soul is my job. Nobody else. This is another point. Another principal point is that all instruments, it's very important, all instruments that I need, human being needs to perfect himself, his soul, are available. And Allah subhanahu wa ta'ala has given us. Whatever we need for this perfection, we have. هر ابزاری که ما برای تکامل نیاز داریم خدا به ما داده. خیلی مهمه. We need some outsiders and some insiders. ما بعضی چیزها رو در بیرون وجود خودمون داریم. آسمان و زمین و ستارگان و ابر و باد و مه و خورشید. اینا همه ابزاری است برای اینکه من بتونم کامل تر بشم. So we have something outside and we have something inside. Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Luqman says, Surah chapter 31 ayah 20, أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. خیلی آیه عجیبیه. خیلی آیه عجیبی. اونا که ایراد میگیرن به خدا، میگن خدایا اینو نداریم اونو نداریم، ببین خدا چقدر زیبا. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. See, you're not, O man, O human being, that Allah has subjected for you whatsoever is in the heavens and whatsoever is in the earth.
Whatever you can find in heavens and whatever you can find, you can imagine on earth is for you. Not only is for you, it is subjected for you. تسخیر شده برای شما. همین نه بیشتر از این. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. خیلی عجیبه. And Allah subhanahu wa ta'ala has completed and perfected his graces upon you, both apparent and hidden. آنقدر نعمت به شما داده، هم ظاهر هم باطن. مفسرین says apparent and ظاهر means whatever you see, whatever you have in this world is نعمت های خدا, the graces of Allah, bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. And باطن, whatever you have inside yourself, for example your faith, your knowledge, your wisdom, your guidance, these are the ni'mah. But at the end of this ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, yet of mankind is he who disputes about Allah without knowledge, without guidance, or without any book giving light. چقدر انسان ناشکره، چقدر انسان ناسپاسه. بازم دعوا میکنه. این معناش اینه، باز دعوا میکنه، باز میگه خدایا به من چیزی ندادی. So Allah subhanahu wa ta'ala has given everybody, every person, whatever he or she needs for his perfection. This is another point. Another point that we have to pay attention is that this type of perfection should happen here in this world. Not before this world, not after this world. This is also very important. The only place for perfection is the world, dunya. Not before dunya, alam rahim or alam zar. No, it was not the time for perfection. چون هنوز شرایط آماده نیست. Not the time after this world. Also when we go to barzakh, inshallah, after this world. When we go to Qiyamah, when we go to Barzakh, it is not the time for perfection. دیگه تمام میشه. همه چی تمام میشه. Everything will be closed. Even you cannot go one step further. Whatever you gain here, that's it. It will remain for you. Any type of perfection, any level of perfection you achieve, that's it. When you move from this world to another world, it will be stopped. Not only you, everybody. Prophets, Anbiya, Shuhada, Sulaha, good people, bad people. The only place for perfection and to achieve perfection is this world. این خیلی مهمه. اینو ما باید همیشه تو ذهنمون بسپاریم، ریویو کنیم که ما وقت دیگه نداریم. The only place for perfection is this world. And finally, that we have to know about perfection. Everybody, every human being has a limited time and limited opportunity for perfection, to achieve perfection. We have limited time. Of course, it depends. Somebody's time is 100 years. Somebody's time, like Hazrat Nuh, is 2,000 years. But somebody's time is 20 years. Somebody's time is maybe one night. But we have to be certain that whatever we need, what time that we need for perfection, Allah has given us. Tomorrow I cannot say, okay, oh Allah, please, you have given this guy, for example, 80 years, and you have given me 20 years.
if he becomes a good person because he has 80 years. And because I'm bad person because I just got 20 years. No. حسابای خدا کیلویی نیست، کمی نیست. شما تو همون 20 سال هم میتونستید تو یه لحظهش راه 100 ساله رو برید. شهدا چیکار میکنن؟ شهدا they just use 1 hour, maybe 1 day, and they go 100 years distance. But it is clear that we have a very, very, very limited time. تکرار هم نمیشه. تو انگلیسی چی میگه وقتی تکرار نمیخواد بشه؟ یه چیزی میگن یه opportunity, you have opportunity. دیگه این دوباره به شما نمیده. Once in a lifetime opportunity. احسن. تعبیر قشنگی. For every human being. Once in a lifetime. اصلا یک بار. So you may, for example, have 80 years old. You may have the age of 80 or 60 or 50, whatever. But it doesn't mean that you need 50 years for perfection. No, there is no need 50 years. Maybe among these 50 years, only 1 hour is the time of your perfection. اینم نکته‌مو رسوندم به شما یا نه؟ ببینید سن و عمر اصلا ملاک نیست. ملاک اینه که خدا به شما یه فرصتی میده که شما تو اون فرصت میتونید هر راهی که بخواد تا اوج هم بخواد برسید میتونید تو اون فرصت برسید. حال استفاده نکردید دست خودتون. Everybody has his own opportunity and his own time. خب after this introduction I want to say again that how do we perfect our souls, ourselves, our nafs. حال چجوری ما میتونیم نفس خودمون رو کامل کنیم. Because this ayah says قد أفلح من زکاها. If you want to achieve salvation you have to perfect your soul. There is no other way. اصلا راه دیگه نداریم. هیچ راه دیگه برای فلاح نیست. The only way for falah and salvation is purification and tazkiyah. How do we perfect our soul? Philosophers, ulamai akhlaq, philosophers of morality and also mufassirin says according to the Holy Quran and Ahadith, there are 2 steps for perfection. First step is tazkiyah. Second step is tahliyah. If I just explain these 2 words, I think it is enough for tonight, and I can have the rest of the discussion next session, inshallah. First step is tazkiyah, and second step is tahliyah. Tazkiyah means you have to purify, you have to cleanse your soul first. Tahliyah means you have to beautify your soul with good behaviors, with good qualities. But tahliyah comes after tazkiyah. Why? Because, for example, if you have a dish and this dish is full of it is a dirty water, for example, or dirt, full of dirt. If you want to pour in this dish, for example, honey or olive oil, you go and say, okay, give me some honey or pour. No, first you go and wash it. Cleaning. Carefully you have to clean, and then our soul, if it needs some new qualities and beauties, first should be cleansed and purified.
So all ulamai akhlaq and mufassirin says tazkiyah is first and tahliyah is next. So tazkiyah come from zakaya, and also in Surah Shams you see قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. This tazkiyah, zakaya. One meaning of zakaya means purification, to purify, tamiz kardan, pak kardan. So first we have to clean, we have to purify our soul. این نفس باید پاکش کنیم، تمیزش کنیم. So how can you purify and cleanse your soul? And what does it mean? If you want to cleanse your soul, what should you do? Let me know something. If you want, tonight for example, you decide to cleanse your soul. امشب تصمیم گرفتید میخواد این نفس رو پاکش کنی. What does it mean? Like a computer, when you want to, for example, clean a computer from viruses and all these things. So how can, what does it mean when you want to cleanse and purify your soul? Okay, this is one point. Not only tabarri, you have also to remove. You are right. تبری کردن یه امر اعتقادیه. You say, okay, I don't love vices. I hate vices. You see some people, they hate vices, but still they have vices inside their soul. میگه من از غیبت کردن خیلی بدم میاد، ولی 2 ساعت بشینه 1 ساعت 45 دقیقه غیبت میکنه، خیلی هم بدش میاد. درسته؟ پس vices، پلیدی ها، رذالت ها، we have to remove all these from our soul. And it happens gradually, step by step, not suddenly. It is not possible. اصلا ممکن نیست شما نفستون رو یک دفعه بخواید پاکش کنید. از کامپیوتر بدتره. کامپیوتر رو میشه مثلا یک کلید بزنید، ری استارتش کنید. چی؟ شما برای امشب خوبه شما اومدید، ما میتونیم با شما چک کنیم، ریستش بکنید. خلاصه اونم زمان میبره، بله به هیچی نیست، یه زمان میبره، بستگی داره که چقدر ویروس توش باشه. It's exactly like our soul. If you want to purify our soul from vices, bad behaviors, bad customs، عادات بد، به راحت میشه. یه سیگاری میخواد سیگار ته کنه، به راحته، زود میشه که سالها طول میکشه، اراده میخواد. So if I have bad behavior, bad akhlaq, bad vices inside my soul, it takes time. But I have to start. نمیتونم بگم چون زمان میبره پس ولش کن. If I want to achieve tahliye, tahliye means beauty. If I want to achieve virtues and good behaviors, first I have to remove. چرا؟ If you don't remove the vices, whatever you get, it will be colored by the vices. هر چی شما توش بریزید، دیدید که میگن ظرف، نه این ظرف بو میده، تو این روغن نریز، روغن بو میگیره. نمیگن؟ خانم ها واردن میگن این ظرف، تو این ظرف روغن نریز چون بو داره، بو میگیره، روغن هم خراب میکنه. این نفس ما اگه بوی بدی بده، شما کمک هم میکنید، این کمک بوی بدی میده. نماز هم میخونید، نمازش بو میده. خیلی جالبه. Because first we have to purify, first we have to cleanse, and then we have to achieve the good behaviors and virtues. So there are 2 steps. First step is tazkiyah, and second step is tahliyah. So when we do this, when we do tazkiyah and purify our souls, and then we do tahliyah and beautify our souls, then we go step by step to achieve the levels of perfection. So the factors, I just want to say the title, and inshallah next meeting I will continue. The factors that we need for perfection, there are at least
7 factors 7 عامل ما نیاز داریم تا برسیم به اون مراحل کمالی انسان که به آخرین مرحله که رسیدیم فلاح اونجا همون. all these things that we are talking is about the تفسیر of one آیه قد افلح من زکاها. همین داریم همین تفسیر این آیه رو میگیم. just all about this آیه قد افلح من زکاها who has purified his soul is success salvation. 7 factors 7 عامل. number 1 theoretical and practical intellect معرفت عقلانی. second divine emanation فیض رحمانی. third love and passion عشق الهی. 4 remembrance of God ذکر و یاد ربوبی. 5 inspiration from angels الهامات ملکوتی. 6 test and trial ابتلا و امتحان. and finally 7 aid of the perfect man یاری و همراهی انسان کامل. These are 7 factors that we need to elevate our soul and reach the highest level of perfection. And we have to do that. کسی نمیتونه بگه آقا حالا این چه ربطی به ما داره؟ اینا مال امام زمانه، مثلا اینا مال آیت الله بهجته. No, I said 2 nights or 3 nights ago that we are here in this dunya to do this. اگر کوتاهی کردیم بعد خیلی افسوس میخوریم. If we don't do this, if we don't perfect our souls, وقت نفس ما، روح ما در همون سطح حیوانی میماند. Our soul will be at the level of animals. It doesn't become human. انسان نمیشه دیگه. So if it is animal, how can animal goes to heaven? Somebody asked Imam Sadiq, do you do شفاعت for us in the day of judgment یوم الحشر؟ آیا شفاعت میکنید، دست ما رو میگیرید؟ Do you know what was the response of Imam Sadiq? Imam Sadiq says, yes, if you come to Hashr with the format of humanity. به شکل انسانی بیاید تا ما دستتون رو بگیریم. خدا نکرده، نعوذ بالله، نعوذ، کسی خوک پیک وارد به محشر بشه. وقت توقع داره امام صادق دست پیک رو بگیره بره تو بهش؟ گاو بیاد تو محشر. واو، این روزا چقدر اسم گاو میاد. گاوهای شیرده. یکی تو محشر گاو بیاد. امام حسین بیاد دست گاو بگیره بره تو بهشت؟ نعوذ بالله. لذا if you want to achieve the level of انسانیه you have to do something, at least the first level. بابا به درجه اولش برسید اقلا. برسیم. حالا به عالی ترینش نرسیدیم میگیم خیلی خوب، اونجا دیگه جای حضرت زهراست و امام حسین. But first level, the lowest level of انسانیه. And the month of Ramadan for this. Fasting is for this. شب احیا is for this. همه اینا برای همینه که ما بتونیم به حداقل اون لول اولش برسیم. خدایا کمکمون کن. خدای دستمون بگیر که اگر امام سجاد فریاد میزنه در این دعای ابو حمزه، این دعای ابو حمزه امام سجاد in all suhoor he used to recite this دعای ابو حمزه in his سجده. سجده، one سجده reciting دعای ابو حمزه. And every night of Ramadan he says, oh Allah, I need your help. Imam Sajjad says, I need your help for everything. So we need Imam Sajjad, we like Imam Sajjad. Tabi Imam Sajjad. Khudaya, please grant us your grace, grant us your help, grant us your tawfiq for everything, perfection, purification, tahliyah, tazkiyah, and also to understand the meaning and the heart of this book, the Holy Quran, inshallah.
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أزنتني في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأغل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أغلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يديه، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عزيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي
وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أتمني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك ورأيتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأبلي أنت وتتحبب إلي فأتبقز إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله المالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله الخالق الخلق باسط الرزق فالق الإسباغ ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعدله ولا شبيه يشاكله ولا زهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه ويستر علي كل عورة وأنا أصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة حنيئة قد أعطاني، وعزيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونغة قد أراني، فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد السائل ولا يخيب عامله.
الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله القاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين مؤتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في قمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويميت الأحياء ويميت ولا يتأم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصلى على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصلى على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على
ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعيا إلى كتابك والقائما بدينك، استخلفه في العرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتزيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم اعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شأسنا واشأب به صدأنا وارتق به فتقنا وكسر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وصد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيز به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجه به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المؤتين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكسرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا
وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وإنا على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.